Welcome to EF5 Overview. This is Module 1.3 of EF5 Training offered by the University of Oklahoma's Hydrometeorology and Remote Sensing Group. My name is Ray Clark. Thank you for joining me today. Bienvenidos al módulo 1.3 de la capacitación de EF5 ofrecida por la Universidad de Oklahoma. So we're still in day one of the training. This is actually the third module of a total of 7 in this series. You should have already watched the modules for the welcome session and also the introduction to hydrological models. Now we're going to... Este es el tercer módulo de un total de 7 módulos. Hasta ahora ya debieron haber visto los 2 primeros módulos. El módulo de bienvenida y el módulo de introducción a los modelos hidrológicos. Talk about an overview of EF5. After this would be the DEM derivatives module. So if you haven't watched those first 2, we recommend you go back and do those first. And then... Y este módulo es una descripción general de CREST. Si no han visto los 2 primeros módulos, les recomiendo verlos antes de empezar con este. Join us here in video 3 EF5 overview. So let's talk about some features of EF5, and let's also review what we already know about EF5 from the first 2 modules. Again, EF5 stands for the Ensemble Framework for Flash Flood Forecasting. It's a distributed hydrological model that takes advantage of multiple computing cores, parallel computing strategies, and other modern technologies in order to produce faster simulations. Hablemos de las características del EF5. EF5 es el Ensemble Framework para pronóstico de inundaciones repentinas. Es un modelo hidrológico distribuido que aprovecha múltiples núcleos de computación y estrategias de computación paralela para simulaciones más rápidas. EF5, as the name implies, supports ensemble forecasting. So there are multiple model cores that currently exist in EF5, and more are consistently being added to the program. Each core... El EF5 admite la previsión por conjuntos y existen múltiples núcleos del modelo en EF5 y se agregarán más en el futuro. Contains slightly different physics, so it models different processes inherent in hydrology in slightly different ways, and that results in different scenarios or different solutions for a particular set of input data. And it also... Cada núcleo tiene una física diferente y el usuario puede así ver múltiples soluciones del modelo para un escenario en particular. To save time, because that means that you can generate one series of input data, one series of precipitation, one series of PET, one control file, and then you put that into EF5 and it runs it through all the different models at once and gives you a bunch of different solutions. Estas múltiples soluciones son posibles incluso con un solo conjunto de datos de entrada, lo cual ahorra tiempo. It's also cross-platform. This training is designed and done in Microsoft Windows, but it was originally developed on Unix-like systems, and so that includes many different Linux distributions and also Macintosh OS X. You can run EF5 on those computer systems if you so desire. El EF5 es multiplataforma. Esta capacitación está diseñada para Microsoft, Windows, pero EF se desarrolló originalmente en sistemas similares al Unix. Esto incluye las distribuciones de Linux y macOS. EF5 is also user-friendly. As you saw in the Wang2 example, if all of the required data has already been provided and an example set up, running EF5 is as simple as just double-clicking the icon on the screen. It's also a very flexible model that can accept multiple input data formats. And if something goes wrong, EF5 includes helpful error messages that identify exactly what the problem is, so that El EF5 es fácil de usar o es user-friendly, es amigable con el usuario. Como hemos visto, si se proporcionan todos los datos requeridos, ejecutar EF5 es tan simple como hacer doble clic. Y también es flexible y puede aceptar múltiples formatos de datos de entrada. Si algo sale mal, EF5 incluye mensajes de error para localizar el problema. You don't have to spend a lot of time tracking it down like you might have to with other pieces of software. EF5 also includes coupling, so runoff generation and flow routing are coupled together in the model just as they're coupled together in the real world, and so that helps to make the simulations more realistic. El EF5 incluye un acoplamiento
la generación de escorrentía y el enrutamiento del flujo se combinan, lo que hace que la simulación sea más realista. El resultado del EF5 se puede utilizar para estudiar el agua atmosférica, el agua superficial y el agua subterránea. EF5 output could also be used to study atmospheric water, surface water, and subsurface water. So it really does encompass basically everything there is that you want to study in hydrology. It's also a very scalable model. So inside each grid cell, the water storage in the soil is modeled. And so that means that you can think of those cells as self-contained. Each one is. El EF5 es escalable. Así, el almacenamiento de agua en el suelo se modela en la escala de subgrillas o subceldas, al igual que los procesos de generación de escorrentía, por lo que puede pensar en las celdas como autónomas. Kind of its own model. And that means that the number of cells and the size of the cells can be specified by the user without adversely affecting the model accuracy. Instead, all it really affects is the amount of time it takes the model to run. Esto significa que la cantidad de celdas y el tamaño de las celdas se pueden especificar por el usuario. Lo único que cambiará será el tiempo en el que el modelo se corre. That means that EF5 is suitable for flash floods at small scales, riverine floods at very large scales, or even global forecasting. And in fact, EF5 is being used currently in all of these different applications in various areas of the world. Este modelo es adecuado para inundaciones repentinas, a pequeña escala, inundaciones fluviales a gran escala o pronósticos globales. Y se están usando este modelo se está usando a nivel mundial en diferentes proyectos. So, the model structure for EF5 is broken down into two main sections, the water balance and the routing. So you can see on the Así, el EF5 se divide en dos secciones principales, el balance de agua y el enrutamiento. diagram on this slide, we have forcing for the input to the model, and then we have output coming away from the model, and there in the middle is EF5, and everything inside that box is part of the model. And so those two components. Bueno, el balance de agua se refiere a las entradas y las salidas de agua para cada celda del modelo. Recuerde que tenemos las entradas, que son la precipitación, escorrentía o interflujo, que deben ser iguales a las salidas, que son la escorrentía e interflujo que se enrutarán aguas abajo. The water balance and the routing are needed for any simulation. The water balance concerns the water inputs and the outputs for each model cell. So recall that when we initially started talking about the water cycle, we said that water was neither created nor destroyed. Water in equals water out. And so the inputs, the precipitation, the Necesitamos estos datos para cualquier modelo. Y esto se basa en el balance de agua que vimos en los modelos anteriores, en los módulos anteriores. runoff and the interflow, those equal the outputs, which are the runoff and the interflow that's being routed downstream. And routing determines how quickly those outputs will travel downstream. Y el enrutamiento o el transitamiento determina qué tan rápido estas salidas viajarán aguas abajo. So you can think of water balance as referring to water amounts or water quantity, and routing dealing with water speed and where water is. Piense con el balance de agua como la cantidad de agua, con la que está lidiando usted. Right now, EF5 has two options for the water balance with another under development. So right now, within the water balance, you can select three different choices. There's CREST, which is kind of the default option that we're going to be using. En este momento, EF5 tiene dos opciones para el balance hídrico, o pues en realidad hay dos opciones, pero se enlistan tres. Y ya que la tercera está en desarrollo. Está CREST, que se usa en todos los ejemplos de capacitación. About all the training examples. There's also the SACSMA, which stands for Sacramento Soil Moisture Accounting Model, and that's actually used by the United States National Weather Service, but also. Después tenemos el SACSMA, que es usado por el Weather Service de los Estados Unidos y corresponde al Sacramento Soil Moisture Accounting. Many other
entities, agencies, and partners around the world. And then a third version called HiMod, which is currently in development here at OU Hydros. Y después tenemos HiMod, que está siendo desarrollado acá en OU. There are also two choices for routing: kinematic wave, which is used in all the training examples and sort of serves as a default. And then there's also a second routing assumption that can be used instead, which is called linear reservoir, and that's currently in development and testing. And then other available. Hay dos opciones para enrutar o transitar. Está la onda cinemática, que es utilizada en todos los ejemplos de este entrenamiento, y también está la represa lineal, que está en desarrollo. Components for areas with a lot of snowpack or where a lot of water is stored on the top of mountains. The Snow 17 model is incorporated into EF5, and then there's also a simple inundation model or a bathtub model that basically just fills. Tenemos otros componentes del modelo que están disponibles, como el Snow 17, que es ideal para lugares donde hay bastante nieve. Y también tenemos la inundación simple. Up from the lowest possible point until all the water has been exhausted. So that could help to be used in flood inundation modeling and flood extent modeling as well. Que puede ser utilizado para modelación de inundaciones. The EF5 control file tells the model what to do. It consists of several blocks, each of which starts with a bracketed statement. And so the types of blocks include the basic block, precip forcing, PET forcing, gauge, and basin, just to name a few, and just to name the ones that are visible on this slide. Entonces, el EF5, el archivo de control del EF5, le dice al modelo qué hacer. Este consta de varios bloques, cada uno de los cuales comienza con unos corchetes. Y entre los tipos de bloques tenemos el básico, el precip forcing, el PET forcing, el gauge y el de cuenca, y entre otros. And each one of those little areas outlined in red boxes, that represents a separate model block. And so then each block contains information within it that's all relevant to that particular piece of the model. En la ilustración se pueden ver partes que están encerradas en rojo. Todos estos son los bloques, y los bloques contienen información que le dirán al modelo qué hacer. So in each bracketed statement, you never change the type of block. In other words, precip forcing is always precip forcing. Gauge is always gauge. But if there's a second word to that block, that's the name of the block, and you can't change. Y en cada parte que está en corchetes, el tipo de bloque no puede ser cambiado, pero el usuario puede cambiar el nombre de cada bloque. That. So in this case, the precip forcing block is named TRMM, T-R-M-M. You can change the name of the precip forcing block as long as you keep that name internally consistent throughout the entire control file. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el precip forcing TRMM. La palabra precip forcing no se puede cambiar, pero sí le podemos dar un nombre como el que está acá, que es TRMM. The other names of the blocks on this particular page, the PET forcing is called FuseNet, the gauge is called Chukka, and the basin is called Wingchu. So that gives you an idea of how the blocks are named and what the structure of the control file is. Otros nombres que tenemos acá se pueden ver en la ilustración. Son todos los que están encerrados en rojo, y esto es para darles una idea de cómo se nombran los bloques. The basic block contains 6 pieces of information. There's DEM, DDM, and FAM, and those 3 things are file paths, and so they need to point to wherever a grid is located that contains that. El bloque básico contiene 6 piezas de información. Tiene el DEM, DDM y el FAM. Estos son la ruta del archivo a estas grillas o estas cuadrículas topográficas. Information. So we'll learn more about all of these in Module 1.4, which is coming up after this current module. But for now, just suffice to say that you can put those files wherever you want on your computer, as long. Vamos a ver a profundidad esto en el módulo 1.4, pero en este módulo vamos a
a ver, esta información es suficiente para los archivos que tenemos. As the control file accurately reflects where they're located. Otherwise, the EF5 will give you an error. And the error is no big deal. It'll just tell you, could not find DEM or could not find FAM. And as soon as you see that, then you know to go and check the control file and make sure that that file path is entered correctly. Esta información es para que todo el archivo de control esté correcto para que se pueda correr el modelo, si no saldrá un mensaje de error. The projection option, or PROJ, that's the map projection associated with the topographical information. So in this example, we're using an unprojected, or we're using just a latitude longitude grid, so we call that geographic. Después el bloque o el parámetro PROJ es la proyección del mapa asociada con la información topográfica. Y en este caso, en este ejemplo, podemos ver que es información geográfica. Esri, DDM, and self-FAM, those are options related to how some of the topographical information is encoded and what formats are used. And again, there'll be El Esri DDM o el self-FAM son opciones relacionadas a la información topográfica, y esta es cómo se codifica esta información. all of this in Module 1.4 and also in the EF5 README file, which is available as part of the training package. The primitive forcing block in this example is named trim, and so this block consists of information about the type, structure, and location of the precipitation forcing. Tenemos el bloque de prep forcing, que se llama TRMM en este ejemplo. El tipo hace referencia al tipo de archivo de la precipitación. Used by the model. So you have the type of file, the units that the precipitation is stored in. Frequency is an important one. That tells the EF5 how frequently a new grid is available. So in this case, we have a D for day. That means there's one grid per day. Tenemos unit, que son unidades de precipitación. Después la frecuencia, que es la frecuencia con la que EF5 incorporará los archivos de precipitación. Location, that's the file path to where the precipitation is located. And then the name is a really critical one. For precipitation and for PET, EF5 needs names that include date and time information. So in this Después tenemos LOC, que es el directorio en donde se encuentra la precipitación, y también tenemos el nombre, que es la manera en la que se nombran los archivos de precipitación, lo cual es muy importante en este caso, ya que el modelo necesita que los archivos tengan la fecha, el día y la hora. case, the YYYYMMDD, that stands for year, month, and day. So EF5 goes through and it knows that each file is named TR 2015. No necesitan la hora, qué pena. Es año, mes y día. 0101, for example, 2015 0102, etc. And we'll talk more about precipitation in Module 2.1. The PET forcing block works identically to the precipitation forcing block. In this particular example, there are a couple of interesting differences. One of the Después tenemos el bloque de PET forcing, que se llama, en este ejemplo, FWSNET. is the frequency. In this case, we have a lowercase m, which stands for month. So that means that there's only one grid per month. So there's only 12 total. And again, here we also want to make sure that the name consists of some sort of data. Tenemos lo mismo, el tipo, unidades y la frecuencia. Aquí la frecuencia dice que es M, lo que se refiere a meses. Information. So here, MM stands for the 2-month date. So we have PET 025.01, PET 025.02, and etc. And again, we'll talk more about PET. Y lo mismo sucede con el nombre, que tenemos MM y tenemos PET 025. In Module 2.1. Y de nuevo veremos esto más a profundidad en el módulo 2.1. And then the gauge block. Gauge block consists of information about the gauge. You can run EF5 for multiple points or multiple gauges all at once. In this case, Y se pueden especificar múltiples bloques de ubicación, uno para cada nivel superficial en el que se desea ejecutar el modelo. En este ejemplo tenemos el que se llama Chuka.
we're going to keep things simple. So we only have one gauge for this example, but for each gauge, you need to tell EF5 where it's located. The easiest way to do that is with the longitude and latitude. Y en este ejemplo solo tenemos una ubicación o solo un gauge. Y deseamos decirle al modelo en dónde está. In decimal degrees. You could also do that using alternate options called Esto en grados decimales. cell X and cell Y. So if you're working in grid cell space and you just want to tell EF5, my gauge is the 50th cell to the left and the 25th cell to the north, then you use cell X and cell Y. But for most applications, it's probably easier to just use latitude and longitude. OBS or OBS, that's the file path. En general, se recomienda utilizar la longitud y la longitud sin proyectar y, de nuevo, en grados decimales. To a location that holds a file containing the observations. That's not required for simulation, but it is required for calibration because the model has to have something to compare the simulation against. Tenemos la parte de OBS, que es la ubicación de un archivo con valores de flujo de corriente observados, que es nuestra información observada, y esta no se necesita para correr el modelo, pero se necesita para la calibración del modelo, porque el modelo necesita información para comparar sus resultados. The basin area, that's the contributing area of the gauge in square kilometers, or the amount of land area that's draining into that gauge. And then output. Tenemos el basin area, que es el área de contribución de la ubicación o del gauge en kilómetros cuadrados. Yes, stands for output time series. And so here we've listed that as true, and that tells EF5 that we actually want a file to be produced for this gauge. Y también tenemos el output, que es la salida de un archivo de serie para la medición. The reason why this option is important is, remember, you can have more than one gauge block. So if you wanted to run EF5 over 100 gauge blocks all at once, but you really only wanted to see the output data from one or two, that's why you have that output time series flag. Y esto es importante en caso de que usted quiera modelar diferentes ubicaciones, diferentes gauges, pero solo quiera ver los resultados de una en específico. There's also something called the basin block, and so the basin block is basically a collection of gauge blocks. It's not a physical basin. So again, think of that example where we might have 100 gauges all together. También se pueden especificar múltiples bloques de cuenca y tenemos acá que se llama gauge. El nombre de bloque gauge se incluye en la cuenca. Note que el término cuenca acá no es cuenca física, sino que es una colección de niveles superficiales o niveles por bloque que van a ser modelados en una corrida de EF5. You could put 50 of those in one basin and then 50 of them in another basin if you had some sort of logical way that you wanted to distinguish the two. So in this case, we only have one gauge, and so the basin block is very simple. It's just basin Wangju. De nuevo, piense en el ejemplo en donde tenemos diferentes mediciones o cientos de gauges, todos juntos, en donde puede poner 50 de esos en una cuenca y después 50 de esos en la base. De esta manera, usted quiere distinguir los dos. The gauge is checked, and remember, the gauge name here has to refer back to the name of the gauge block that we just talked about. Por lo tanto, el nombre del gauge acá tiene que hacer referencia al nombre del gauge o de la medición de la que estábamos hablando. We also have model parameters that we're going to start to discuss. Each component of the model has its own set of parameters. So that means there's a set of parameters for the routing, and there's a set of parameters. El modelo tiene diferentes parámetros. Cada componente del modelo tiene su propio conjunto de parámetros. For the water balance. So let's talk about the crest water balance first. There are 6 parameters, and they're like the knobs on an old-fashioned car radio. They allow. Entonces hablaremos primero de los parámetros del balance de agua. To tune the model to get better simulation, just like you used to tune a radio to get better reception from a particular station. Los parámetros son como los mandos de la radio de un coche.
ya que nos permiten sintonizar el modelo para obtener mejores simulaciones. Esto es como sintonizar la radio para obtener una mejor recepción. So the crest param set block, in this case it's called Wang Chu. The gauge is called Chukka, so the parameters have to refer back to the gauge that we already named. Y empecemos con el crest param set. En este ejemplo tenemos que el crest param set se llama Wang Chu y el gauge o la medición, el punto, se le nombra Chukka. Y todos estos parámetros tienen que corresponder a este punto en este específico, a Chukka. We have 6 lines, WM, E, IM, KE, FC, and IWU, and those are abbreviations for the various parameters, which we're going to talk about more later on in the training. Hablaremos más de estos parámetros en otros módulos de la capacitación. And just some brief descriptions of these. WM is the maximum soil water capacity. B is the exponent on the VIC equation, which is that curve that we talked about. Acá de nuevo, gauge es el nombre del bloque de medición de nivel al que se aplican estos parámetros. WM es la capacidad máxima del agua en el suelo. B es el componente del BIC. IM, or impervious area ratio, that's how much of a particular region has land covered with concrete and asphalt and other impervious structures and materials. KE is a conversion factor from the PET that you get from the forcing grid down to what you think the actual evapotranspiration is. So it's always going to be less than the potential evapotranspiration. Tenemos que IM es la relación de área impermeable. KE será el factor de conversión del PT al factor de conversión ET real. Soil saturated hydraulic conductivity, and then IWU, which is an initial parameter or something that the model uses when it's first warming up. FC es la conductividad hidráulica saturada del suelo. Y WU es el valor inicial del agua en el suelo, que es un porcentaje de WM. If you want to specify different parameter sets for different gauges, basically all you do is you copy that crest param set and then you paste new blocks in after it. So that's why. Si usted desea especificar diferentes parámetros para diferentes indicadores, puede incluir bloques de crest param set adicionales, es decir, copiar y pegar lo mismo y cambiar los valores de los parámetros. Y también cambiar el nombre. Basins are really nice because they allow you to specify for a set of gauges all one parameter set. So if I have 100 separate gauges, but I only maybe want 2 or 3 parameter sets, I put those 100 gauges into 3 different basins and then I specify the parameters for those basins. And again, we'll talk more about parameters in Module 2.2. Y hablaremos más de estos parámetros en el módulo 2.2. The KW param set, KW is short for kinematic wave. In this case, it's called Wang Chu, which is the name of the basin. Ahora tenemos el bloque KW param set. KW corresponde a kinematic wave, que es la onda cinemática. Y en este ejemplo se llama Wang Chu. So we have the gauge underneath, which is the name of the gauge block for those parameters. We have TH, which is a threshold. That's the number of grid cells that have to flow into another cell for that cell to be considered part of a river channel. Tenemos el gauge, que es el nombre del bloque de medición de nivel al que se aplican estos parámetros. TH es el número de celdas de la cuadrícula necesarias para fluir en una celda para que forme parte del canal. Under, which is the interflow flow speed multiplier. Tenemos under, que es el multiplicador de velocidad de flujo del interflujo. I, which is a parameter that tells us how much water leaks out of a particular water bucket at each time step. Después está leaki, que es la cantidad de agua filtrada del depósito de flujo intermedio en cada paso de tiempo. ISU, which is an initial value for the interflow reservoir. And then we have alpha. Después tenemos el ISU, que es el valor inicial del reservorio de interflujo. Beta and alpha naught, which are used in an equation in the kinematic wave assumption. And that equation is stream flow equals alpha times cross-sectional channel area to the beta power. And so alpha and beta are for channel routing,
Alpha naught is for overland routing. Después tenemos alfa y beta. Esto se usa para la ecuación de caudal, que es dada por alfa por área transversal del canal elevado a la beta. Y alfa 0 es el valor de alfa utilizado para el enrutamiento por tierra, no por canal. Then we have the task block, which is a really important one. This consists of basically all of the programmatic or programming preferences that you have for EF5. So Después tenemos el bloque task, que es muy importante, ya que este le dice al modelo qué preferencias usted tiene para cuando se corre. the preferences for how you want EF5 to run. So style is probably the simplest of those. In this case, we're using simu, which is short for simulation, but there are other ones for calibration and other options besides that, as you can see in the README file. Model, that tells EF5 which version of the water balance we want to use. So in this Tenemos style, esto le dice al modelo en qué momento de la tarea se completará. Normalmente SIMU se usa para simulaciones básicas. La opción model es el componente, indica qué componente del balance de agua se utilizará, ya sea CREST, SAC o high mod. we are using CREST. There's also Sacramento. For routing, you can have kinematic wave or linear reservoir. And then in the basin line, that's telling EF5 which basin to run in this task. Después está routing, que se puede usar o onda cinemática, KW, o el enrutamiento lineal, que es LR. También está basin, el cual es el nombre de la cuenca sobre el que se debe correr el modelo. So in this case, we're going to run basin Wangchu, which has parameter sets Wangchu and has gauge Chukka. So all of these things are kind of tied together. And task block is Y en este caso lo que vamos a hacer es correr la cuenca Wangchu, que tiene el parámetro de las diferentes mediciones de nivel. sort of at the end, and it's the one that ties everything together, takes care of everything right before the model's about to run. And precip and PET, those are just the block names from up above, higher in the control files. So remember trim and FuseNet, we already used Después tenemos precip y PET, que son solo los nombres del bloque. those. Output is just a folder where we're going to store the output from the model. Param set and routing param set, those names should correspond with the names of the parameter blocks you want to use. And then finally, at the end, we have our timing information. El output es la ubicación donde se almacenará la salida del modelo. Después el paramset y el routing paramset son los nombres del bloque de crest paramset y de KW paramset. So here we're running EF5 every day. So that's why we have 1D in our time step line. And then we have time begin, time warm end, and time end. And those are basically just Tenemos time step, que es el paso de tiempo utilizado en la simulación. Pueden ser años, meses, días, horas, minutos o segundos. Acá lo estamos haciendo diario, por eso tenemos DD. Y pues tenemos time begin, que es la hora de inicio del modelo, que está en años, meses, días, horas y minutos, que es UU, y SS en caso de ser segundos. date and time codes that tell EF5 when to start the simulation and when to end the simulation. Time warm end is optional. That's the time when the warm-up period for the model ends. So everything before that time doesn't count towards you in the end. Everything after it counts as part of the actual simulation. Y después tenemos el time warm end y time end. El time warm end es opcional porque esta es la hora en la que finaliza el periodo de calentamiento. Entonces, todo lo que suceda antes de este periodo de calentamiento no entra en la simulación. Todo lo que suceda después de este time warm end sí entra en el modelo. Y el time end es la hora en la que finaliza la ejecución del modelo.
So we've so far just described kind of very basic options, very basic requirements, but the model has additional components that will be considered in the rest of the training. They're in the README file. There are many, many more options that we haven't discussed yet. Hasta ahora solo hemos descrito las opciones y los requisitos básicos en el archivo de control de EF5, pero el modelo tiene muchos más componentes adicionales que se considerarán en el resto de esta capacitación. But for now, let's kind of take a step back from that for a second and discuss two more general but still important modeling concepts, model warm-up and model states. Pero por ahora analicemos dos conceptos importantes de modelado: calentamiento del modelado, warm-up, y estados del modelo. So if you recall from the last module, 1.2, we had a bucket metaphor, and we talked about how precipitation or water is transferred from one bucket to another, and in what order those buckets change, and how those buckets. Y si se acuerdan del módulo 1.2, tenemos la metáfora del balde, en donde hablamos de cómo el agua se transfiere de un cuerpo a otro y cómo estos baldes cambian. Back and forth between one another. Y cómo el agua se puede mover de un balde a otro. Now we want to imagine a time before the model has started running, and all the buckets are empty. And we need to know when the model first starts, how much water is in all those buckets to start with. Ahora imagine un tiempo antes de que el modelo haya comenzado a funcionar. Todos los baldes están vacíos y no sabemos cuánta agua tenemos para empezar a correr el modelo. So you could do that, at least for the soil, by going out and measuring soil moisture. You could do it by measuring the health of plants and how much water they're actually storing. You could go take some gauge measurements on a river and find out how much water is in the channel. Y para saber con cuánta agua empezamos, se puede hacer la medición del agua en las plantas o la humedad en el suelo. But for some of the buckets, they only exist in model space. They correspond to real things, but they're not things that we can actually measure. They only exist in the model. And so for those, Sin embargo, estos baldes solo existen ya que se va a correr el modelo. No es que existan en la vida real. we need some other way of figuring out how much water is in the buckets. Por lo tanto, necesitamos otra manera para saber cuánta agua hay en estos baldes. The simple answer is we usually don't know the answer to this question. So we use some sort of guess. We guess how much water. Y la respuesta a esto es que no lo sabemos. Generalmente no lo sabemos, así que le damos al modelo alguna suposición o estimación de las condiciones iniciales o estados iniciales del modelo. In there. We call that the initial conditions or the initial model states. And these estimates aren't ever perfect, but that usually doesn't matter because we have something called a model warm-up. Estas estimaciones no son perfectas, pero eso generalmente no importa, gracias al proceso de calentamiento del modelo. Here's how it works. So you're going to assign initial conditions to the model using parameters. And remember, we had several parameters we mentioned that started with an I. And that I. Acá está cómo funciona. Toca asignarle condiciones iniciales al modelo usando parámetros y ya hemos hablado de los diferentes parámetros que el modelo recibe. Stands for initial. So let's say you tell the model that the surface water, the groundwater, the runoff, and the interflow buckets, they're all half full. Likely, that's not a perfect guess. That's likely not going to be 100% accurate. In fact, Entonces, supongamos que le dice al modelo que sus cubos de agua superficial, agua subterránea, escorrentía e interflujo están medio llenos. it's not going to be 100% accurate. But we know that it's more accurate than saying they're completely dry, that there's no water in any of the buckets, because we know there's at least some water stored in all of the plants and stuff. Otherwise, they wouldn't be alive. Y aunque sepamos que esta información no es completamente cierta, esto es más preciso que decir que los baldes están completamente vacíos, completamente secos,
porque sabemos que hay agua que queda de las plantas o de la humedad del suelo. So now you're going to let the model run for some specified warm-up period until those buckets reach equilibrium or until those buckets get closer to reality. And then after that, you're going to use only those simulation results to calculate your statistics. So everything in the warm Y toca dejar que el modelo se caliente, haga su periodo de warm-up para que durante el periodo de calentamiento, un periodo de calentamiento específico, los niveles del depósito se acerquen a la realidad. period, everything before time warm end in the EF5 control file, that doesn't count. That's all just the buckets getting up to the right point and leveling off and everything getting where we want them to be. Only the stuff after the warm-up is complete actually counts towards the statistics. Ahora, todo lo que suceda antes del end time, del tiempo final del warm-up, no se va a contar en el modelo, en los resultados del modelo. Todo lo que suceda después del tiempo final del calentamiento, sí se van a contar en los resultados y en las estadísticas de los resultados del modelo. So without knowing it, actually in that first example we just ran, we had a short 1-month warm-up period. The simulation began on the 1st of January 2001, but all our Sin saberlo, tuvimos un breve periodo de calentamiento de un mes. En nuestro primer ejemplo, la simulación empezó en enero del 2001 graphs began on February 1st, 2001. And that's because we let the model warm up for that first month before we started to count the results. y el periodo de calentamiento finalizó el 1 de febrero del 2001, lo que significa que hubo un periodo de calentamiento de un mes antes de tener los resultados del modelo. You can actually see that here on slide 27 in the screenshot of the control file. Time warm end was 2001-0201, January 1st, 2001. And then you see, or February 1st, 2001, excuse me. And then you can see on our graph that it actually did start on February 1st, 2001. En la parte derecha pueden ver en su archivo de control que dice Time Warm End y dice 2001-0201, que es el 1 de febrero del 2001. Y en el hidrograma a la izquierda pueden ver que los resultados del modelo empiezan desde febrero 01. And those results from the warm-up period, they're not output because they would not typically be used for any analysis. So, EF5 no genera los resultados del modelo durante el periodo de calentamiento, ya que normalmente no se utilizarían para ningún análisis. I'm going to do this right now, but if you want, you can go into the Wangju example, open the control.txt file, and add a hashtag, or as the older generations now call it, a #, and add that hashtag right in before time warm end. And that turns that line into a comment, which means that EF5 is going to read right past it. It's going to ignore it. So now EF5 thinks there's no. Y ahora vamos a ver qué sucede sin un periodo de calentamiento. Si quiere, puede abrir su archivo de control y poner un símbolo numeral antes de time warm end. Esto le indicará al modelo que cuando corra tome ese parámetro de time warm end como un texto, como un comentario. And you can go ahead and save the control file and then double click the appropriate batch file. So remember, if you're running 32-bit Windows, you want to do the 32-bit batch file, otherwise do the 64-bit one. Now open the results that are in your output folder. And when you open those up in Excel, you should notice how small the values since January 2000. Ahora guarde el archivo de control y haga doble clic en el archivo .bat y abra los resultados en su carpeta de salida. Are compared to the observations. The discharge in this screenshot are all 0 or 0.01 or 0.02. Ahora observe cuán pequeños son los valores de descarga en enero del 2001 en comparación de los que tenemos en los observados. And our observations are up in the 25 to 27 range. Y si se dan cuenta,
la descarga es muy cercana a cero y en la columna C que dice Observed tenemos valores, el valor inicial es 27, lo que deja decir que los valores son muy diferentes. So using the instructions from Module 1.2, and just to practice my hydrograph making skills, because again, that's always an important skill to have, I went through and created a new hydrograph without the warm-up period. So that's on the lower. Bueno, y ahora creé un hidrograma usando las instrucciones del módulo 1.2 porque es muy importante saber cómo hacer los hidrogramas. Es una habilidad muy necesaria. Left, or on the lower right, excuse me. The old one from the last module is on the lower left. Y los resultados de nuestro modelo en rojo son demasiado bajos al comienzo de cada hidrograma. You can see in the areas highlighted with the blue boxes that we now have a slightly longer period at the beginning of the hydrograph where there's not much happening. The values are extremely low. Y se pueden dar cuenta en los valores observados encerrados en la cajita azul que algo está pasando al inicio de este periodo de tiempo. Because again, we don't have a warm-up period now. But to see this more extremely, let's start. Bueno, los valores iniciales son bastante bajos al inicio del hidrograma porque no tenemos un periodo de calentamiento. During the rainy season. So again, if you want, you can go into the control file and change the start date to August 1st, 2001. When I did that and went through and ran the model, I got the result at the lower right. And so you can see in the big blue box. Ahora, ¿qué sucede si empiezo la simulación durante la temporada de lluvias sin periodo de calentamiento? De nuevo, usted puede modificar esta fecha en su archivo de control y puede correr el modelo y hacer un hidrograma a partir de los resultados. En este caso, probamos con una fecha de inicio del 1 de agosto del 2001. The red line starts way at the bottom at 0, and it takes a couple of weeks until it gets up to a level that looks somewhat accurate. And if we zoom in on that, y después de un periodo aproximadamente de 2 semanas, el modelo corre hasta alcanzar valores más o menos precisos. Sure enough, that's what you see. It takes until about August 12th or 14th, maybe all the way to August 18th or 20th, before the model is actually, which the model is in red, before the model is actually getting close to where the observations indicate it should be. So that suggests that a warm-up period for this size basin is required about 2 weeks, and a month would be pretty safe, and a month is what we had initially. Puede ver que la simulación comienza a recuperarse entre el 12 y el 18 de agosto, pero antes de esto es demasiado bajo, los valores son demasiado bajos. Esto sugiere que se requiere un periodo de calentamiento de 2 semanas y un mes sería bastante seguro para tener resultados confiables. Running without a warm-up period, it risks you including bad data and bad results in the beginning of your simulation. So that's why you always want to make sure that you have a warm-up period. Correr el modelo sin un periodo de calentamiento es correr el riesgo de incluir malos resultados al comienzo de su simulación. Por eso siempre se recomienda tener un periodo de calentamiento. Especially for basins that are larger. The larger the area the basin encompasses, the longer the warm-up period is needed. And sometimes. Y también depende mucho, este periodo depende de qué tan grande es la cuenca. Si la cuenca es más grande, el periodo de calentamiento tomará más tiempo. This is something that you just have to experiment with as you calibrate the model and change the parameters and change other settings. You just need to make hydrographs and look at it until you see what looks good and what looks appropriate. Esto necesita experimentar con la calibración del modelo, con los parámetros y otras opciones, y también familiarizarse con los resultados de los hidrogramas para que usted tenga un criterio de qué se ve bien y qué no. Now, this brings up another important point, which our model states. Y ahora esto trae un punto muy importante que son los estados del modelo.
Imagine a different situation. Let's say that I'm in an operational forecast center and I'm running the model every day at the same time, every day at 7 or 8 a.m. on Wangchu Basin when new rainfall data comes available, when it comes from the satellite, from a rain gauge or whatever. But I don't want to waste my computer time starting the model over at the beginning and running through that warm-up every single day. Now, I know for this example, EF5 was really fast, but let's imagine that we're running the model over all of Asia, and it takes a day to run for just an hour. And so Ahora imaginemos una situación diferente. Supongamos que ejecuto el modelo todos los días a la misma hora en la cuenca de Guangzhou a medida que se dispone de nuevos datos de lluvia. Pero no quiero perder el tiempo de mi computadora iniciando el modelo desde el principio, incluyendo un periodo de calentamiento todos los días, solo para poder obtener los resultados del último día. Supongamos que lo estamos corriendo en una cuenca muy grande. in that case, we would have no choice. We would need to save our model states. So what we do is at the exact point when the warm-up period ends, we save the model states. So we save the stream flow at every point. We save De esta forma, la solución es guardar los estados del modelo, el flujo de la corriente y la humedad del suelo al final de cada corrida. the precipitation, we save the actual evapotranspiration, we save the soil moisture, and we keep all of that. And then the next time we decide to use the model, we use those as the initial conditions going forward. Entonces, guardamos toda esta información y la usamos como las condiciones iniciales para el modelo siguiente. That means that we only have to run the model forward in time from the point when the states were saved. So let's say that I've been running this Eso significa que voy a tener que correr el modelo desde el día que se guardó esta información al futuro. model over Asia every day for the last 2 years, and I know that it requires a warm-up period of 6 months. If I didn't have model states, I'd have to be running that model through 6 months worth. Supongamos que estoy corriendo este modelo en Asia para los 2 últimos años. Y esto requiere un periodo, correr el modelo un mes por un periodo de 6 meses. Data just to get the new day at the end every single day. But if I save the model states at the end of the previous run each day, now I'm only running the model forward in time for a day, which is literally, just a tiny fraction of the amount of time that it would take otherwise to run. Así voy a guardar la información de la última corrida del modelo para seguir corriendo el modelo. Y esto ahorra tiempo. Entonces, guardar estados del modelo es una técnica muy poderosa. Una cuenca grande con información de alta resolución podría requerir un periodo de calentamiento de 6 meses, que podría demorar 6 horas en ejecutarse. Si se quiere actualizaciones de pronóstico de flujo de corriente 2 veces al día, esto significa que mi computadora puede funcionar 12 horas al día solo para proporcionar estos 2 pronósticos. Por esto se necesitan los estados del modelo. Pero si guardo los estados del modelo al final de cada pronóstico que produzco, puedo ejecutar el modelo hacia adelante sin un periodo de calentamiento, porque sé cuánta agua había en todos los baldes al final de cada ejecución. Ahora, la actualización de mi pronóstico solo puede tardar 5 minutos en ejecutarse en lugar de 6 horas. So, just an example we give in the PowerPoint, you could potentially go from taking 6 hours or even days to run down to getting forecast updates every 5 minutes or every 10 minutes or even every 3 hours as new satellite pieces that comes in. It's a much more efficient way of doing things because now you're not running the model. Entonces, ahora en vez de resultados que tomaban horas, se pueden tardar minutos. Y es una manera mucho más efectiva de correr el modelo. All that rigmarole every single time. Now you're just saving one simple set of model states and then going forward from there. This technique has been employed in one experimental example where OU and NASA have partnered together to produce forecast stream flow and soil moisture
in the nation of Namibia, which is located on the southwest coast of Africa. So on the Okavango River Basin, upstream of the town of Rundu. Esta técnica permite los pronósticos experimentales. Este es un ejemplo de Oyunasa, del caudal y la humedad del suelo de Namibia sobre la cuenca del río Okavango, aguas arriba de Rundu. We actually have real-time and near real-time outputs from various parts of EF5. The web address for that is flash.ou.edu/Namibia. Tenemos resultados de F5 en tiempo real. If you're interested in seeing more of EF5 in action on an everyday basis. Y si están más interesados de ver el F5 en acción diariamente, pueden entrar al link que está en la presentación. And each new set of forecast rainfall coming from either a weather model or estimated satellite rainfall coming from satellite can be added to the previous model run without warm-up because we save those model states. So the results are available very quickly. As soon as the rainfall is available, if you run. Cada nuevo conjunto de precipitaciones pronosticadas y precipitaciones satelitales estimadas se puede agregar a la ejecución del modelo anterior sin calentamiento, de modo que los resultados estén disponibles rápidamente. 5, you generate the products, and then your new forecast is available. And so that's a very powerful technique. Entonces, si usted corre el EF5, usted está generando productos y después nuevos pronósticos se crean y están disponibles. Por lo tanto, esta es una técnica muy poderosa. So let's recall example 1. We produce this hydrograph shown here, and now we want to know, is this a good result, a bad result, or somewhere in between? Ahora, recuerde el ejemplo número 1 y cómo podemos saber si estos resultados o este hidrograma es bueno o malo. Look at it visually and we can try to see, yeah, the red and black match up pretty well, or they're perfect here and they're a little bit off here. But just talking about it in those terms, while helpful, is not all we need. We need to put some statistics to it. So that's what we're going to do. No solo podemos comparar los datos observados y los resultados dados por el programa, sino que tenemos que ponerle estadísticas a este análisis. Now. So we're going to talk a little bit about model evaluation indices. In general, the result is better the closer the match between the black and the red gets. But how could you tell between 2001 and 2002 which? En general, el resultado es bueno. Entonces, cada vez que la línea roja se acerca a la línea verde, es un buen resultado. Pero ¿cómo podemos observar si el modelo fue mejor en el 2001 o en el 2002 solo mirando esta gráfica? Those two sides of the hydrograph better. In this case, it's actually difficult to tell, and so that's why we have model evaluation indices. So the first one is bias. Bias can be thought of as. En este caso es bastante difícil de mirar. Por esto existen varios índices de evaluación de modelos. Shift up or down in a hydrograph. The lower right hydrograph has some high bias. What I did was I basically went into Excel and I multiplied. Y por eso tenemos la parcialidad o el sesgo. El sesgo se puede considerar como un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo en un hidrograma. El hidrograma inferior derecho ahora muestra un alto sesgo y pues la línea roja se ha desplazado hacia arriba. Every model value by 2. So I basically doubled it, added 100%. This is a conditional bias, so the higher the original value now, the greater the bias, or the greater the amount of. Y este es un sesgo condicional, lo que significa que cuanto mayor sea el valor original, mayor el sesgo. Extra stuff has been added. And so to give you an idea of the statistics, the difference between these two, at the lower left, the original hydrograph, we had a bias of 30%. On the right, our hydrograph now, after I've added that bias, is 159%. Y en general, después de ver las estadísticas,
el modelo de la izquierda tiene un sesgo del 30%, pero el modelo de la derecha tiene un sesgo del 159%. The CC and the Nash, those are two other model evaluation indices that we'll talk about in just a moment. But the reason they're shown here is to show you that bias and correlation coefficient are mostly independent from one another, but Nash does not. It requires both the bias and the correlation coefficient to be good or adequate. Y este 0.8 cc hablaremos más en el futuro, pero esto es para ver que el cc y el bias tienen una correlación entre sí, pero el sesgo tiene también, no, el cc no tiene una correlación con el sesgo, pero el sesgo y el NSCE están correlacionados. Bias could also be constant or non-stationary, so you could have a bias of 4 cubic meters per second and just add 4 onto every single thing instead of doubling it, or you could have one where it subtracts it. There are different ways of looking at it. Y el sesgo puede ser constante o no estacionario. Usted puede tener un sesgo de metros cúbicos por segundo y puede adicionar 4 en cada día. Bias. It's usually expressed as a percent. The way we calculate it for the training is that when bias is positive, that means that the model is too high. When bias is negative, the model is too low. Y el sesgo se expresa como un porcentaje. Lo que hacemos en esta capacitación es considerar un sesgo negativo como resultados muy bajos y un sesgo positivo como resultados muy altos. And we like bias values close to 0. Again, if it's the vertical displacement from one another on the graph, we want those two things to line up perfectly alongside one another, and that's when our bias is 0. Cuando el sesgo es mayor a 0, los valores modelados son demasiado altos en promedio. Esto es gracias a que nos gustan o preferimos que los valores del sesgo sean cercanos a 0. De nuevo, porque tenemos dos gráficas, tenemos dos lados y queremos que tanto la línea roja como la línea negra se junten y estén lo más similares posibles. So mathematically, we promise we don't have a lot of equations in the training, but we do have a few in this module. This is how you calculate bias. It looks like a really ugly, awful equation, but we're going to break it down step by step and find out that it's. Y bueno, matemáticamente tenemos la ecuación del sesgo. No vamos a ver muchas ecuaciones en este entrenamiento, pero vamos a ver la ecuación del sesgo y vamos a ver término por término. Actually pretty simple to calculate. So that first term, sigma r simulated, that's the sum of all of the simulated streamflow values. So you just add up that whole column in Excel. El primer término es la suma de todos los valores de cada simulado. Entonces se suma toda esa columna en Excel. Term, the sigma of all of the r sub observation values, that's just the sum of all of the observation values in that column. Really simple. El segundo término es bastante simple, es la suma de todos los valores observados del caudal. So we're going to now actually go through and calculate bias. So the first thing we're going to do. Bueno, y ahora vamos a ir a calcular el sesgo. Is go into EF5 Training. Now I'm going to go into my examples folder, and then link to, and then output. Voy a ir a mi folder de EF5 Training, a ejemplos, 1, 2 y el output o los resultados. And you may not have done this, but earlier whenever we were making the hydrograph, I saved my file as an Excel sheet, .xlsx. You might have just kept the original file as a CSV. Either one will work, but what we need to do is go ahead and fire up. Decimos esto antes, pero guarde los resultados del modelo en archivos de Excel, CSV o TXT. Excel. So I'm going to do that, and I'm going to go ahead and open up a file.
And you might recognize this from earlier. We have the hydrograph that we made. And so I don't need that right now, so I'm just going to push it off to the side. And I'm going to deal with all of these different columns of data, and I'm going to start to calculate bias. Entonces voy a abrir mi archivo de Excel y vamos a calcular en las columnas el sesgo. So you can do this in any column you want within the spreadsheet, but I'm going to go ahead and follow along exactly what I have in the PowerPoint on slide 40. Y usted puede calcular y poner esto en el orden que usted quiera, pero voy a seguir el orden que están en las imágenes de PowerPoint. And so I'm going to basically start off by calculating the bias. So here in cell J2, I'm going to have the sum of Y voy a empezar calculando el sesgo. simulated values. And then in K2, I'm actually going to calculate this. I'm going to do equals, and then I'm going to have a parentheses, or actually I don't need a parentheses, I'm just going to say sum, and then a parentheses. And for this one, I want to add up all the simulated values. En J2 voy a tener la suma de los valores simulados. Y en K, And those are in column B, so I'm going to do B2, colon B700, close parentheses, and hit enter. And I get about en K vamos a poner la ecuación de Excel de suma de todos estos valores, que son B2 hasta el final. value of 90,073.04. Just below that, I'm going to do the sum of observed values. And this time I'm going to say equals sum and parentheses, and I'm going to do C2 colon C700 close parentheses. Y en J3 voy a escribir la suma de todos los valores observados. Y en K voy a hacer la suma de los valores observados que está en la columna C. And I get a value of 69,441. Esto nos da un resultado de los valores simulados de 90.073 y de los valores observados de 69.441. Now I'm going to subtract those two things, and that's going to give me the numerator in that big ugly equation. So on my Ahora voy a restar estos dos resultados y eso me va a dar el denominador de esa ecuación grande que estábamos viendo. spreadsheet, that'll be K2 minus K3, and I get something just over 20,600. Perdón, esto es el numerador. Este numerador es 20.631. Now I need to divide, and I'm going to divide that subtracted value, K4, and Excel, you use division by doing a slash. So I'm going to do K4 slash, and then I'm going to do the observed values, which is K3. And I get 0.2. Ahora voy a dividir este valor que nos dio de la resta y voy a dividirlo entre la suma de los valores observados. 7, and then I multiply by 100. So I'm going to take K5 and I'm going to do an asterisk multiplication, and 100, and I get 29. Y ahora voy a multiplicar esto por 100, entonces cojo el 0.29, pongo asterisco que es multiplicación en Excel y escribo 100. Y esto da 29.71. 0.7 or 30 when you round up. So our bias for this example is 30%, which means that on average the model is 30% Esto significa que nuestro sesgo es del 30%. higher than the observations on average. Esto significa que nuestro modelo está un 30% más arriba que las observaciones. Correlation coefficient is a little bit different. That measures the agreement between the simulation and the observation time series. Y el coeficiente de correlación es un poco diferente, ya que este mide la concordancia entre la simulación y la serie de tiempo de observación. From side to side rather than up and down. So you can think of it as sort of a time matching thing. Y este se mide de lado a lado en vez de tiempo a tiempo.
Now, if there are any mathematicians in the audience, that's not exactly true, but for the purposes of this training, it makes things easier to understand, so that's how we're going to think about it. Bias. Y para todos estos matemáticos en la audiencia, sabemos que esto no es verdad, pero tenemos este ejemplo para hacerlo, para que se entienda un poco mejor y de manera más fácil. An up and down movement in the chart. Correlation coefficient is a side-to-side movement in the chart. Correlation coefficient can be measured. Entonces, la correlación entre la correlación en estas gráficas es de lado a lado. You have a negative correlation if you're all the way at -1. You have a perfect positive correlation if you're all the way at 1. And so we're looking for values of something close to 1. 1 is desired. Y estamos buscando valores cercanos a 1. De esta manera, la correlación se mide en una escala de -1 a 1, donde 1 es deseable y -1 no es deseable. And so what I did in this example was at lower left, I ran through our original hydrograph, 30% bias as we just discovered, and the correlation coefficient was 0.86, which is pretty close to 1. That's pretty good. Then I did a phase. Y en el primer hidrograma a la izquierda, con un sesgo del 30%, tuve un resultado del coeficiente de correlación del 0.86, lo cual no es nada malo. And I basically moved one of the time series forward in time, and so now the two series don't match up at all when you look at the lower right. And sure. Lo que hice en la gráfica, en la tabla derecha, fue correr el periodo de tiempo. Y por eso el coeficiente de correlación cambió. If our bias is still the same, that didn't change, but now the correlation coefficient is negative, and that Nash, NSCE, that we haven't really talked about yet, that also got negative, which is bad. El sesgo sigue siendo el mismo, sigue siendo 30%, pero ahora el coeficiente de correlación es negativo. Y ese valor de NSCE también es negativo, que no hemos hablado de este valor mucho, pero lo haremos en el futuro. So this is just reiterating what I just mentioned, that correlation coefficient is more of a side-to-side shift in the hydrograph rather than an up and down shift. Entonces esto es para demostrar que el coeficiente de relación es más un cambio de lado a lado en vez de arriba abajo. So the way to calculate correlation coefficient, it looks fairly complicated as you can see from that equation, but it's actually pretty simple. Correlation coefficient is used frequently. Ahora, ¿cómo calcular el coeficiente de correlación? Parece complicado, pero la verdad es bastante fácil con Excel. In a lot of math arenas and science arenas, and so Microsoft Excel actually has a built-in function for that. So over here in my Excel window, I'm going to type in correlation coefficient, and I'm going to do that in cells J8 and K8, and I'm going to. Y bueno, es bastante sencillo porque Excel ya tiene una función y voy a escribir el coeficiente de correlación en la columna J y en K. Type in equals, I'm going to do CORREL, and you can see Excel is trying to autocomplete Correl for me. And it says returns the correlation coefficient between two data sets. I'm going to do a Voy a escribir la palabra correo. parentheses, and then I'm going to say B2 colon B700, comma, C2 colon C700, close parentheses. Y voy a poner esta función entre la columna B y la columna C de los valores simulados y los valores observados. Press enter on that, I get 0.855, or when we round it, 0.86, like you see in the PowerPoint. Esto nos da 0.85, o si lo redondeamos, da 0.86, como se ve en la presentación de PowerPoint. Now we're to Nash, or NSCE. Nash Sutcliffe Coefficient of Model Efficiency. Now you see why we call it Nash, because the full name is quite a mouthful. It is this on a scale from -infinity to 1. And so when Nash is greater than 0, mathematically,
Y bueno, ahora tenemos el Nash, o pues le llamamos Nash porque el nombre es un poco largo. Este es el coeficiente de eficiencia del modelo Nash-Sutcliffe y pues es conocido como NSCE o Nash. What we're saying is that the model has more skill than if you just use the average stream flow from the observations over the period of the simulation. So when Existe una escala de menos infinito hasta 1 y cuando el Nash es mayor a 0, el modelo tiene más habilidad que si solo se usara el flujo de corriente promedio durante el periodo de la simulación. have an Nash that's positive or as we say greater than 0, then that means that you're actually more skillful than just using the average as your forecast throughout the entire period. On a hydrograph, you can visualize Nash as the amount of space or distance between the observations and the simulations in a general sense. It doesn't really En un hidrograma, el Nash se puede visualizar como la cantidad de espacio o distancia entre la simulación y la observación, en un sentido general. have a side-to-side or up and down component like the bias and the correlation coefficient do. And the equation for Nash is down there at the bottom of slide 48. And again, it looks a little bit nasty, but Excel has some built-in functions that can help us break this down and make it easy to understand. Y bueno, la expresión matemática está en la presentación de PowerPoint, pero de nuevo Excel tiene una opción bastante sencilla para calcularlo. So let's get overbar R obs first. The overbar means average. So we're going to take the average of all observations. And here in Excel, I'm going to do that in column I. So I'm going to call this average of observations. And I'm going to type equals average, and then I'm going to do parentheses, and I'm going to do C, and then a dollar. Ahora vamos a hacer una columna que dice average of observations, que es el promedio de observaciones. Y le voy a dar en Excel igual a average. Sign. And that dollar sign tells Excel that when we decide to fill all of the values downward, it's not going to move things with the fill. So that may sound a little confusing, but just trust me, you want the dollar sign. So C $2, C. Vamos a fijar el primer valor observado con el signo pesos. $700, close parentheses. And you should get a value of 99.34. And then most of you probably know how to do this, but if you aren't really experienced with Excel, we need to. Y lo haremos para toda la columna de C. Y la mayoría ya sabrá hacer esto, pero estamos mostrando cómo sacar el promedio. This thing down through all 700 columns, or all 700 rows, excuse me. If you did that manually, it would take a really long time. So instead, I'm going to move my mouse over to the very bottom right corner of this cell, and my mouse is going to turn into a little black plus sign. And once it does, I'm going to double click that. And now I have 99.34 going all the way down my screen. That's exactly. Y aunque todos deben saber, pueden que sepan esto. Para los que no saben, vamos a hacerle doble clic a la cruz negra para que se replique este mismo cálculo en todas las celdas de la columna I. Now I want to calculate the numerator. So I'm going to type in Nash numerator, and I'm doing this in cell J10, and then inside cell K10. Ahora vamos a calcular el numerador Nash. To get the square of the sum of the differences between each observation and each simulation. That may sound. Necesitamos el cuadrado de la suma de las diferencias entre cada observación y simulación. A little complex, but all you need to know is that the way Excel does this is with something called sum xmy2, and you can see it auto. Y todo esto es un poco complejo, pero Excel lo hace más fácil. Y tiene una fórmula integrada llamada sum xmy2. ¿Qué era esto por nosotros? It's that for me. Open parentheses, and it's telling me it needs array X and array Y. And so in this case, array X is going to be your observation, so that's C2 colon C700. Y nos va a dar la opción de array X y array Y.
En este caso, nuestro array X es la columna C, comma, B2, colon B700, close parentheses. You press enter. y nuestro array Y va a ser la columna B. You'll get some huge number that's around 3 million or so. The number itself is not important. What we need is the end value. Now we're going to go and do the same thing for the denominator. Y este número no nos dice mucho, pero lo importante es tener un número. Ahora vamos a hacer lo mismo para el denominador Nash. The Nash denominator is also the square of the sum of the differences, but this time it's between each observation and the mean observation. And the mean observation is that thing we just created in column I. So let's do it again, equals sum xmy2, open parentheses, and this time your x is going to be your observations, so C2, C700, comma, and we're going to do I2, I700. Y este proceso es lo mismo que en el numerador. Sin embargo, nuestro array X va a ser la observación y el array Y va a ser el promedio de las observaciones. Or wherever you put that list of average observations. And you should get something around 6 million, 6.2 million or so. Now we're going to put it all together. So Nash is going to, I'm going to label that in cell Ahora vamos a ponerlo todo junto. Entonces, Nash va a ser igual a J12, and then in K12, I'm going to say equals 1 minus parentheses. I'm going to take the numerator K10 divided by the denominator K11, close parentheses. And I get 0.515, or when you round it, 0.52, which is the Nash that we've been talking about. So back to our original question. Y cuando hago este 1 menos la resta del denominador con el numerador, me da 0.5. Output, good. Well, the correlation coefficient, 0.86, that's very good. On this scale that we're getting up. Y nos podemos preguntar, ¿el resultado fue bueno? Y sí, es bastante bueno, teniendo en cuenta la escala de -1 a 1. Close to 1, which is perfect. That's a really good correlation. The bias is higher than we'd prefer at 30%. We'd like, of course, something closer to 0. And the Nash is pretty good as well. This, of course, is a calibrated example. And so when you calibrate the model, you want values up at 0.5, 0.6, 0.7, maybe even 0.8 if you're really good. Y bueno, el sesgo fue del 30%, que es un poco más alto de lo que preferimos, ya que queremos valores cercanos a 0. Y de acuerdo con el valor obtenido del Nash, con un valor del 0.5, esto está bien, es bueno. Es un modelo muy bien calibrado y para pues ser aún mejor, para estar aún mejor calibrado se necesita un Nash de 0.7 o 0.8 si tenemos suerte. Calibrated models, you can have much lower values of just about 0 somewhere. But the verdict on this is for not doing really any calibration. Y definitivamente se podría hacer más calibración, pero este es un hidrograma bastante bueno. For a little calibration, this is a really good result. You could do more calibration to make the model output better, but this is a pretty good hydrograph on the whole. So that concludes the EF5 overview. The next module is DEM derivatives, in which we'll. Y esto concluye el módulo. En el siguiente módulo vamos a ver las derivadas de EM. Actually get into QGIS, we'll get our hands dirty with actually messing around with DEMs and FDRs and flow accumulation grids and all sorts of other things that you'll be introduced to. You can find that next. Y vamos a estar jugando con DDMs y otras cosas a las que les vamos a introducir. Presentation in your EF5 training folder inside the presentations folder. And you can also join us for the video of the fourth module. But until then, y pueden encontrar todo esto en nuestro folder de presentaciones. Y también pueden ver el video de esta capacitación.
would like to review some of the references and other materials associated with this module, you can check out the EF5 README, which is available in the Documents folder of EF5 Training. You can also read Training Doc number 2, which is on hydrological model evaluation. Si quieren mirar las referencias del módulo 1.3, se las dejamos acá en la presentación de PowerPoint. If you'd really like to learn more about the mathematics behind why the NASH works so well for what it does, you can read Nash and Sutcliffe's original paper from 1970, which is also in your Documents folder. Y si quieren ver por qué el NASH funciona tan bien, pueden ver la última referencia. Thanks very much for being with us, and we'll see you in the next module.